Ladies and gentlemen, thank you for attending the session here in the beautiful city of Seoul. My name is Nathan Lee, and I will be the moderator for this session. We have an incredibly engaging session lined up for you today, featuring two thought leaders from the industry. To my right side, we have Mr. Hilmar from CCP Games, leading Project Awakening. And on the opposite side, we have Mr. Sunyoung Hwang from Nexon, the production director of Nexon MapleStory universe. Why don't we just get it directly going? Hilmar, could you first introduce yourself and maybe just a little bit more details about Project Awakening, if possible? My name is Hilmar Petursson. I'm from Iceland. I've been working for the first Icelandic gaming company called CCP since 2000. We are mostly known for EVE Online, which is celebrating its 20th birthday this year. On the 6th of May, we have been operating EVE Online for 20 years. Over those 20 years, we have learned a lot about managing economies and societies and interacting with a community, a very demanding community, by the way. People are very passionate about internet spaceships. And from that, we have collected like a set of ideas we would like to explore, but would take a long time to explore within EVE Online. Some of them are technology ideas, some of them are feature ideas, way to organize things. So we've been tracking the space since 2015, I think, done various internal pitches, which we've all failed, but Project Awakening kind of is the culmination of that exploration and kind of the whole ecosystem of Web3 reaching some degree of maturity. Thank you. By the way, this is my favorite quote from Hilmar. He claims, based on his CCP Games experience, he is the one who built blockchain game without actually using blockchain technology. That's my favorite quote from you. And please bear with us. This session will once again be in bilingual to extract the most insights out of these two gentlemen. 그룹장님, 자기소개랑 간단하게 리드하고 계신 프로젝트에 대해서 소개 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 황선영이라고 하고요. 저는 메이플스토리 유니버스 프로젝트의 프로덕션 디렉터, 프로듀서를 맡고 있습니다. 저희 메이플스토리 유니버스는 잘 아시는, 한국에서는 잘 아시는 메이플스토리 PC 온라인 게임을 기반으로 한 블록체인 게임을 만들고 있고요. 이 게임을 중심으로 다양한 커뮤니티와 함께 시너지를 낼 수 있는 NFT 기반 생태계를 만드는 것을 목표로 하고 있는 프로젝트입니다. 네, 뭐 이런 영광스러운 자리에서 제 생각과 저희 프로젝트 비전을 또 훌륭하신 분들과 나눌 수 있어서 영광이라고 생각합니다. 감사합니다. 감사합니다. 특히 한국 청중분들께서는 메이플스토리라는 IP와 굉장히 이제 친숙하게 생각을 하실 텐데요. 그래서 오늘 더 어떤 이야기를 들려주실지 많이 기대가 됩니다. Moving on to the first main question, both of you have mentioned that implementing blockchain technology, digital assets, or token economy to your product or your vision can revolutionize the gaming experience for the users. Could you share some tangible examples how the integration of the blockchain technology can help users? So I think it is important to maybe categorize things a bit, and because there are many layers to what a blockchain can revolutionize, like you're saying. I mean, there certainly are some opportunities on the technology side. For example, in EVE Online, we have an ecosystem of third-party developers which develop software around EVE Online, mainly through an API gateway, which we have for those purposes. And managing third-party development using an API is not a great way to do it. We've seen those challenges from Twitter to a Reddit, etc. It is a very challenging paradigm. Blockchains actually are a good way to moderate that ecosystem through kind of everyone paying for their execution. So there's like a technical aspect to it, which already harnesses a lot that is happening around our existing game. Then you can look at it, at the heart of it, it's probably best described as a business model innovation.
And it's important to distinguish between business model and monetization. Gaming companies think a lot about monetization, but this is more like a business model innovation. And it's turning the game into a marketplace. It's ultimately building a game that is a marketplace or an ecosystem. And that brings opportunity to people that either want to develop for that ecosystem or they want to contribute to that ecosystem to be a part of the business model. And that ultimately is the innovation. So when you have games like EVE Online or other experiences from a Fortnite creator element to a Roblox or even to Minecraft, you see these games over time turn into ecosystem. This has also happened to EVE Online, but EVE Online's business model is not well organized for a marketplace situation. So there are technology aspects, mainly around third-party development, and then it is a new business model where your game becomes an ecosystem / marketplace. 이번에는 그룹장님께서 블록체인이란 기술이 어떻게 게이머의 경험을 좀 향상시킬 수 있을지 좀 예시를 설명해 주실 수 있으실까요? 네, 뭐 저희도 NFT 생태계를 기반으로 하는 프로젝트이기 때문에 기본적으로 뭐 소유권이라든가 아니면 뭐 인터오퍼러빌리티라든가 이런 부분들은 기본적으로 저희도 탑재하기 위한 여러 가지 개발을 하고 있습니다만 오늘 이 자리에서는 좀 다른 측면으로 사실 저희가 가장 중심에 놓고 개발하는 영역인데요. 커뮤니티의 잠재력을 게임 서비스 결국 IP 확장으로 이어가는 부분에서 저희가 블록체인을 주요하게 바라보고 있다는 점을 중심적으로 말씀드리고자 합니다. 저희가 한 메이플스토리를 20년 정도 서비스를 해오면서 느끼게 된 거는 게이머 커뮤니티한테 컨텐츠를 제작하고 서비스를 공급하는 주체가 저희 라이브 개발팀만이 아니라는 점을 저희가 알게 됐고요. 다르게 말씀드리면은 커뮤니티에서 자생적으로 발생하는 여러 가지 뭐 활동들, 뭐 팬 일러스트레이션이나 팬 카툰, 뭐 저희 메이플스토리의 OST에 대한 팬들의 플레이, 인플루언서의 활동, 포럼 활동, 더 나아가서는 뭐 저희 게임의 컴패니언 앱이라든가 아니면 저희 IP를 가지고 아예 새로운 게임까지 만들어버리는 여러 가지 활동들을 많이 봐왔습니다. 메이플스토리 온라인 게임 경험이라는 것을 완성시키는 것에는 저희가 공식적으로 제공하는 컨텐츠뿐만 아니라 이러한 다양한 커뮤니티의 경험들이 최종적으로 다 모여서 게이머나 커뮤니티한테 게임 경험을 전달해 준다고 생각을 합니다. 그만큼 이제 커뮤니티의 활동들과 그 파생 서비스들이 되게 중요하다고 저희는 생각을 하는데 이제 여기서부터 저희의 고민이 시작됐었는데요. 이들과 좀 더 지속 가능하고 공식적이고 투명한 어떤 서로 상호 영향을 줄 수 있는 관계를 맺기가 웹2의 어떤 게임 퍼블리셔, 게임 개발자로서는 여러 가지 한계들이 많았습니다. 그래서 저희는 이런 부분이 결국 해결해야 차세대 커뮤니티 서비스로서의 온라인 게임 개발 경험이 완성된다고 생각을 하고 그런 관점에서 블록체인이 이 부분에 대한 해결책을 가지고 있다고 저희는 굳게 믿고 지금의 이 메이플스토리 유니버스 프로젝트를 하고 있고 저희가 이것이 이제 블록체인을 바라보는 저희의 관점입니다. We just heard a bunch of nice keywords here. Incomplete, inefficient, some are lacking. So let's take a look at this, insights from an opposite vantage point. You just mentioned that integration of the blockchain technology can make gaming experience more complete. Does that imply that current status of the game experience incomplete or in some way maybe lacking? Curious to hear your thought about that. So I think we're in a sort of an interesting phase in the industry where there's like a push to embrace this element that maybe started with MMOs. You could even start here in Korea with Kingdom of the Winds coming out in, I think, 97, and then Ultima EverQuest and later EVE Online, is that we have passionate communities that have built around these experiences. First, it comes from persistency. Most MMOs are persistent worlds.
where the value of the world is built by the people which are building the world with the developer. Then we have later on experiences like Roblox, for example, where people are concretely developing games within the ecosystem. And then we have services like Twitch and YouTube, building these places where people, frankly, have very robust jobs around games. So I think games have turned from this relatively linear experiences shipped to people which they then enjoyed to multiple degrees of participation, some of which reward the members for participating. Streaming is a great example of that, esports is another. So I think we are all looking for a way to organize the business of games in a different way, where more people are allowed to participate, and it isn't just like the biggest streamer, the biggest influencer wins everything. So I think we are due for a business model innovation to better include everyone that are creating value in the ecosystem. It doesn't necessarily mean that the games themselves have to be very different, but it will mean that the business of operating them will be different, and it will be more inclusive of the massive amount of contribution that players and sort of pro-consumers contribute to these worlds. We have certainly seen that with EVE Online, and we have done attempts within the limits of a Web2 ecosystem to include people more, but and we will continue to do that. But blockchain and Web3 offer like a different premise to organize this more sort of inclusive activity where everyone is participating in the business of building the game. 조금 더 지금 게임을 굉장히 오래 게임 산업에서 종사하셨고 많은 게임을 봐오셨는데 블록체인이 줄 수 있는 가치가 없는 게임이 좀 미완성이라는 식으로 좀 설명을 주셨잖아요. 그 부분에 대해서 그룹장님의 의견도 좀 궁금합니다. 앞에 설명드렸듯이 그 온라인 게임의 게임 경험의 완성은 물론 개발팀이 개발하는 컨텐츠와 서비스를 중심으로 만들어집니다만 그걸 중심으로 이루어지는 거대한 커뮤니티에서 자발적으로 발생하는 창의적인 다양한 파생 활동들이 최종적으로 게이머가 경험하는 경험을 완성시키기 때문에 한편으로는 불완전하다라고 말씀드린 것은 물론 지금 열심히 개발하고 있는 라이브 개발팀이 만들어내는 컨텐츠는 완벽한 게임 경험을 만들기 위해서 제작되고 있습니다만 최종적으로 게이머의 경험을 구성하는 커뮤니티에서 나오는 그 활동들은 어느 정도는 예측 불가능함을 포함하고 있다라는 말씀을 드리는 것이고요. 이제 그 부분이 인컴플리트한 부분의 시작점이 될 수도 있다라는 말씀을 드립니다. 커뮤니티의 그 네이처상 되게 창의적이고 그러니까 자생적인 여러 가지 활동들이 나오게 되기 때문에 어떤 활동들은 저희 개발팀이 뭔가 하는 것보다 훨씬 더 창의적이고 확장적인 방법으로 저희 IP를 강화해 주는 경우가 되게 많습니다. 하지만 항상 그런 것은 또 아니었던 기억들이 있습니다. 그런 부분의 인컴플리턴스를 저희는 해결하고자 블록체인을 도입해서 좀 시스템을 만들어내고 있는데요. 조금 더 구체적으로 말씀을 드리면 저희는 저희 메이플스토리 유니버스 온체인상에서 활동하는 이런 다양한 커뮤니티 크리에이터들의 활동들에 대해서 정기적으로 그들의 활동이 저희 IP 강화나 확장에 얼마나 기여를 하는지를 평가하는 평가 시스템을 개발하고 있습니다. 그래서 이 평가 점수에 기반해서 저희는 이들에게 되게 중요한 능력을 부여를 보상으로 하려고 하고 있습니다. 아이템 크리에이팅 어빌리티라고 이제 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 아이템 크리에이팅 어빌리티라는 것은 사실은 개발팀이 독점하고 있는 권한 중에 하나입니다. 예를 들면 MMORPG 게임에서 저희 메이플스토리 유니버스 안에서 저희가 서비스할 메이플스토리 N 안에서도 저희는 어떤 아이템이 어떤 뭐 몬스터한테 얼마나 드랍이 될 건지 어느 정도 확률로 드랍이 될 건지를 다 정해두게 됩니다. 그것이 다르게 얘기하면 아이템 크리에이팅 어빌리티라고 저희는 표현을 하는데 이 권한을 충분히 기여를 한 크리에이터, 커뮤니티 크리에이터들과 나누고자 합니다. 그렇다는 얘기는
저희가 그 크리에이터들의 시선을 저희 개발팀이 가질 수 있는 시선으로 같이 맞추고자 하는 의도가 있는 것입니다. 결국 이 유니버스의 아이템을 공급하는 기능을 저희 개발팀과 함께 함으로써 이 IP가 더 강화될 수 있는 방법을 신경 쓸 수밖에 없고 본인의 크리에이션들이 그 방향을 향해서 만들어졌을 때 최고의 이득이 날 수 있게끔 저희가 이 아이템 크리에이팅 어빌리티를 개발하고 있고 지금 연구 중에 있습니다. 사실 그 능력이 저희가 생각하는 커뮤니티의 그 크리에이티브 파워를 가장 강력하게 이끌어내고 IP 확장으로 직결시키는 부분이라고 생각하고 바로 그 지점에서 저희가 블록체인의 기술과 설계에 도움이 없었다면 그 모호했던 아이템 크리에이팅 어빌리티라는 그것을 누군가와 이렇게 나눌 수 있는 대상으로 만들 수 없었을 거라고 생각을 합니다. 그래서 저희는 이러한 블록체인 기술을 통해서 커뮤니티와 새롭게 얼라인할 수 있는 메커니즘을 만들므로써 컴플리트한 차세대 커뮤니티 서비스를 지향하고 있습니다. So these kind of new strategies, new approaches with blockchain technology will require, sustainable tokenomics, right? And tokenomics is a very nicely blended term, token and economy. Both of the corporates are very well known for extensively managing in-game economy for a very long time. Could you maybe share some insights how you are able to do that? And number two, how your existing experience can be leveraged into blockchain technology game? Yeah, so since we announced that we are working on this kind of an experience, a lot of people that are making blockchain games have come to us and asked for feedback on tokenomics and economy design. And there is one thing I've observed from doing that, which maybe allowed me to better understand how differently we think about it, is that often economy design for games are made by economists. And the thing that I've noticed is that if you focus on the economy layer, usually the economy layer is used to solve problems. And if you're designing the economy layer, you're in a way designing the solution. Whereas usually what you want to design is what is the problem in the first place. And that is more like an activity for a physicist. You need to first go down and think about what are your digital physics, what is your digital chemistry, and what's your digital ecology on top of that. And then once you're through all that stack, then you get into the economy. But the economy is more for the players of the game to solve. It's not really for the game developer to solve. It is the game developer's role to introduce the problems where the economy is the answer. Not start with the answer of being the economy and try to retrofit the other one. I will take an example to better explain the point. So if we look at our own economy, where did our own economy come from? It came from labor specialization. We were making arrowheads to hunt deer. We were taking the skins to make leather. We were cooking soup. We were taking care of children and the elderly. We had a lot of different jobs. And then people started to specialize. And then to express the specialization in a way to arbitrate between people, money was invented. So at the heart of it, we were dealing with problems expressed by nature. And we see this in the world today. There are places that have oil, there are places that don't have oil, there are places that have uranium, don't have uranium, etc. So we have implemented the world economy to deal with this inherent asymmetry on planet Earth. So you need to think about how do you create physics, chemistry, ecologies to the economy being the correct answer to the problem statement of the world you have created. You can take it even more philosophy-like, which I like quite a bit. So often people think about what is the meaning of life? Like,
What is the purpose of life? It is a more interesting question. What is it about our universe where life is a reasonable answer? Life is an answer to a problem in the universe. You need to think like that. You need to think about what is the problem statement of your world that you're inviting a group of people to solve. 그룹장님께서도 되게 굉장히 많은 유저가 동시에 접속해서 상호작용을 하는 게임의 라이브옵스를 진행을 해보시잖아요. 그러면서 필연적으로 이 경제 구조를 잘 유지하는 것이 굉장히 어려울 텐데 이거에 대한 노하우라든지 그 축적된 노하우가 블록체인 기술로 만들어지는 게임에 어떻게 활용이 될 수 있는지 좀 설명 부탁드리겠습니다. 네, 메이플스토리 MMORPG에서 사실은 가장 중요한 게임 경험은 좋은 아이템을 얻고 그 아이템을 통해서 성장해서 남들보다 더 강해지거나 전에 못 잡았던 몬스터를 잡으면서 쾌감을 게임의 재미를 느끼게 됩니다. 그만큼 그 아이템이라는 것이 되게 중요한 역할을 하고 있고요. 게임의 재미를 완성하는데. 그래서 결국 그 아이템의 매력이 계속 잘 유지가 되는 것이 매우 중요합니다. 그래서 저희는 물론 여러 가지 이코노미에 관계된 변수들이 있겠지만 가장 중앙에 놓고 고민하는 것이 저희 이 프로젝트 이전에도 아이템의 매력을 유지하는 거였습니다. 그 전에 이제 그러니까 그 전은 아닙니다. 저한테 그 전이고 지금 열심히 이제 코리안 메이플스토리도 서비스가 되고 있습니다만 거기서 이렇게 한번 해봤으면 좋았을 텐데라고 생각했던 그 많은 것들이 쌓여는 있는데 실제 서비스 중이기 때문에 하기 어려웠던 많은 것들을 이번에 이제 저희가 이 메이플스토리 유니버스 프로젝트를 통해서 하려고 하는데 저희는 이제 다이나믹 밸런싱이라고 부르는 저희만의 아이템 매력을 유지하는 메커니즘이 있습니다. 아이템이 한 수십만 가지 수억 개가 아마 있을 텐데요. 저희가 만들어낸 아이템이 종류별로 월드에 배포될 수 있는 총 수량을 미리 정해둘 계획입니다. 그래서 그 수량이 이 모든 서비스 라이프타임 동안 그 수량이 배포가 되면 끝나는 형태의 그 한정 수량을 큰 틀에서 가져가려고 하고 있고요. 이것이 이제 원래 웹2 메이플스토리에서는 불가능했던 부분입니다. 그리고 매주 또 A라는 아이템이 이번 주에 매주 1000개씩 나올 수 있다라는 주간 단위의 또 상한선도 제안해 놓을 계획입니다. 그래서 예를 들어서 이번 주에 A라는 아이템을 1000개를 얻을 수 있게 세팅이 돼 있는데 1000개가 월요일부터 시작해서 화요일 날 다 나갔다. 그럼 수목금토는 A는 얻을 수 없습니다. 혹은 1000개가 나올 수 있는데 그 주가 다 끝났는데 100개밖에 안 나갔다라고 하면 900개는 다음 주로 이연이 돼서 다음 주에는 1900개가 나올 수 있게 됩니다. 그렇게 해서 큰 틀에 수량 제한을 둠으로 인해서 아이템 공급의 예측 가능성을 기본적으로 마련하는 것이 저희 그 다이나믹 밸런스의 가장 주축이라고 할 수 있겠습니다. 두 번째는 아까 말씀드렸던 아이템 크리에이팅 어빌리티를 기여자들한테 나눠주면서 이것이 아이템을 공급하는 또 역할의 유틸리티를 갖고 있기 때문에 자세한 설명을 드릴 수 없습니다만 기여자들이 자신의 이득이 가는 방향으로 이 아이템 어빌리티를 잘 사용하게 되면 또 오가닉하게 정말 현재 공급에 맞는 딱 수요만큼만 아이템을 또 공급할 수 있는 다이나믹한 두 번째 시스템을 가지고 있습니다. 그래서 이 두 가지 시스템을 통해서 저희는 메이플스토리 유니버스 안에서 서비스할 MMORPG 메이플스토리 N 블록체인 버전을 좀 더 체계적이고 예측 가능한 경제를 이번에 한번 만들어 보고자 여러 가지 시도를 하고 있습니다. Okay, so both of the projects are really big projects, and big projects inevitably need big economy, right? And big economy, once again, inevitably could potentially be linked to overall market sentiment. And why don't we ask this refreshing question to the broader audience? Please raise your hand if you haven't checked the Bitcoin price in the past 1 week. So, okay, given there's no hand raised, we know that everybody knows that we are going to the bear market. We are sorry, but that's the harsh truth. So, given that we are in the bear market, how would us going through the bear market impact the project building, especially when your projects are requiring robust economy, well-functioning economy, and the sustainability in the longer term?
So I come from a very small country, Iceland. In Iceland, about 360,000 people live in Iceland, and we have our own currency. So our currency is listed on global markets. The currency goes up and down a lot. It does affect things in Iceland, but not as much as you would think. Iceland went through a big banking bubble and bust during the economic crisis of 2008, and everyone was worried, is everyone okay in Iceland? Because the ISK, the fish money of Iceland had shrunk down to half, and everyone was fine. And then it bounced back again. Things go up and down. Life is uncertain. So whether the markets are up and down, I don't really care. We're making an awesome game, and if people agree and they're going to play the game, whether the Bitcoin price is up or down or the Icelandic krona is up or down, it just doesn't really matter. I know right now in the whole blockchain ecosystem, there's like a halo effect. I think that is just a sign of lack of maturity, that everything is going up and down in unison. I think as we have more economies of sorts underpinning this space, it will be more cross-collateralized because something is going well and something is not going well. Right now, I think it is built on a lot of like hope and faith about the future. I think the more real benefit we provide to people, where they want to do it regardless of price, the more robust it's going to be. Certainly has been the case with Iceland. Thank you. 시장이 이렇게 추운 배어장을 맞이한 지금 좀 프로덕트가 개발됨에 있어서 어려운 점이라든지 혹은 개발 방향에 대해서 조금 변화가 있는 게 있을까요? 저희 프로젝트가 출발한 지 이제 1년 반에서 한 2년 정도 된 것 같습니다. 출발할 때만 해도 좀 분위기가 달랐던 건 사실입니다. 근데 좀 바보 같은 대답일 수도 있습니다만 정말 혁신적인 프로젝트나 서비스라면은 시장을 어차피 선도할 거라고 생각을 하고 있기 때문에 오히려 시장의 분위기를 보기보다는 저희는 혁신적인 저희 엣지를 살리는 데 가장 집중하고 있고요. 또 한편으로는 여기 물론 블록체인 전문가들이 되게 많이 계십니다만 저희는 게임을 만들었던 사람으로서 블록체인을 게임을 더 발전시키기 위해서 활용하는 입장이라고 저를 생각하는데, 혁신적인 게임을 만드는데 최선을 다하는 게 가장 저는 중요하다고 생각을 하고요. 그 과정에서 블록체인을 잘 이해하고 써야겠지만 궁극적으로 저희가 만들고 있는 건 혁신적인 차세대 게임 경험이라고 생각을 하고요. 뭐 어떻게 들으실지 모르겠지만 온라인 게임 시장은 혹은 게임 시장은 언제나 화랑이었다고 생각을 합니다. 그래서 저희는 어떤 시장의 분위기나 타이밍보다는 저희가 혁신적인 게임으로서 만들고자 하는 그 엣지를 더 갈고 닦고 집중하는 것이 저에겐 가장 중요한 일이라고 생각합니다. 네, 감사합니다. Thanks for all these insights. Now this is going to be my favorite question for this session. Given that we have two very insightful gentlemen here, we are very curious to hear what's your expectation for each other. Maybe we should take turn. 그룹장님, CCP 게임즈 쪽에 어떤 기대를 가지고 계신지 좀 설명 먼저 해주실 수 있으실까요? 네, 사실 이제 저희도 오랜 서비스를 했습니다만 CCP 게임즈의 이후 온라인도 월드와이드하게 되게 오랫동안 성공적인 서비스를 이어오신 거로 알고 있습니다. 그런데 오늘 또 힐마님의 얘기를 많이 들어보니까 그냥 하는 얘기가 아니라 정말 저희랑 생각하는 기반이나 출발하는 어떤 생각이 되게 많이 닮아 있다라는 생각을 해서 우리만 이런 생각을 하는 게 아니고 그래도 동지가 있구나라는 생각이 들어서 되게 한편으로는 기분이 좋은 부분도 있고요. 물론 그 디테일을 펼쳐나가는 데 있어서는 각자의 경험이 달랐던 것만큼 전략도 디테일한 전략은 달라질 수 있겠습니다만 앞으로 이 자리 이후에도 계속 우리가 다른 채널을 통해서 이런 부분에 대해서 좀 깊은 논의를 이어가면서 저희가 좀 시장의 좋은 분위기를 혁신적인 서비스로 만들어 가는데 일조를 했으면 좋겠다라는 생각을 진심으로 많이 합니다. 네.
Your turn. Yeah, so Nexon has actually been quite an inspiration for CCP ever since it started. So when we were making EVE Online, we were looking for, is there another MMO that exists where everyone is playing the same game? And it was Kingdom of the Winds from Nexon, which was the only other MMO game where everyone was playing the same game. So I learned a lot about Kingdom of the Winds, particularly the PCU record of Kingdom of the Winds. And EVE Online was able to exceed Kingdom of the Winds for peak concurrent users in 2004. And there we claimed the world record for single-sharded PCU. So, and then as I learned more and more about Korea, and as I've come more and more to Korea, I observed that Korea is about 5 years ahead of the rest of the world. So you, in a way, live in the future. But you live in a future that is like adjacent to the future for the rest. Like the future is going to be a little bit like Korea, but like adjacent. This has been true with many innovations in the game industry, esports, free-to-play, etc. A lot of these trends have been born in Korea. And as I listen to you describe kind of the premise of your project, I see a lot of similarity. I guess like living with passionate gamers for decades, it makes you think of very similar things. But also we're approaching it differently, which I think is going to be very educational for us to see. And as we were talking just in preparation, we were inviting each other to our closed tests. So I'm excited to play test on your end and get your feedback on our experience. So I expect a lot of good feedback and learnings from your project. As an enthusiastic gamer, I'm very looking forward to both of the projects too. Once again, thank you very much for listening to the session. It was Hilmar Petursson from CCP Games, Sunyoung Hwang from Nexon, and this is Nathan Lee from Factomind. Thank you. Thank you. 감사합니다. I'm kidding, come on.